еще раз, если не взорвалась ванная помощь. Так. Давайте таким образом пройдем. Чатик мы вот так перед... Нет, сейчас все равно картинка будет. Нет. Сделаем вот так. Так, снизу полоски это нормально вроде как. Значит, на выбор. Я не играл в Бастион, но я хочу. То есть я очень много хорошего. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it pointing the way. He don't stop to wonder why. Я, честно говоря, не знаю, озвучить ли мне все эти диалоги, ну, не диалоги, а диктора. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls, years of work undone in an instant, in the calamity. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him, though. Загомез, да. Привет, сломаем стены. Все. Kid just rages for a while. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. Городской знак. Какая-то вещь. Отличный знак из былых времен. Все, кто занимался в городе официальными делами, носил каэлонскую звезду. Говорят, она символизирует теплоту, трудолюбие и жертву. Ну, конечно. He sets foot inside one of Zealandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him before his drinking did. Rondi always wanted his ashes scattered here. Then Kid finds his trusty shield. But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. Special delivery, gas fellas. Windbags start turning up for last call.
Пока ничего сложного. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Знаете, стреляй по этим ребятушкам. Главное, чтобы они тебя просто не забивали, а остальное будет сложно. Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Что такое бастион, интересно? Окно, я понял. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. The kid pockets a memento from the breaker, once the fastest man in the land. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Right back at you. Опа. Опа. Просто не выглядит сложным. Picks up a few pointers from a dusty old tome. He's a mighty fast learner. Я не знаю, нажимать всего, потому что вроде вовремя. Но из-за вот перспективы тяжело, наверное, попасть. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. Нет, молот давай. Ставить обычный сервер, кажите от серии к дереву, это мне нравится. One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Этого еще раз. Оба. Блин, готов навык. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Сейчас понял, что мне чатик выгораживает. Количество души или что это такое, собираю остатки. And then he falls to his death. I'm just fooling. An old ferry barge sends the kid on his way. The bastion's real close now. То есть они же даже не попадут, а вот это попадет.
Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. Bad time to run out of black tonic. Robs a scumbag of his last meal. Я понял, что я увижу. Kid puts him out of his misery. Kid better watch his step. Ясно, понятно. Я же как-то Член 4 бегал вроде во время битвы с боссом и думал, что они, ну, настоящие, как бы, можно бегать, но нет. И прыжки работают, да, а вот вниз заходить лучше не надо. He finds the core to the wharf district. He steals the city's heart. Might as well. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. See, that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Kid just keeps running. Камерой назад этого порядка. At last, the skyway's in sight. Whisks him where he needs to go. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Ну, пока что нас просто кидают в одну же Did anybody else survive? Что, в принципе-то неплохо, хотя... Sure enough, he finds another. He finds me. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Привет, облокация называется. Kid ponders what to build. Так, все накрыли. Makes time to sample spirits from my personal supply. Макс ХП и Squirt возрождение. cider will toughen you right up. Too bad about the musty убивали. aftertaste. Почему бы нет? Здесь сейвы. Тут, наверное, Kid don't know what's out there waiting for him. The Skyway. Now the kid can ride the wind to distant lands. Так, это наша база. The Breaker Barracks. Many straight shooters learn their way here. Ну, давайте на испытание пойдем. Хочу пострелять. Может, лук лучше сделают. The Breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest shots.
He's focused, he's armed, and he's off. Perfect shot just happens in a flash. Надо по тени стрелять. Puts on the right solid performance. Мне надо попробовать испытание пройти на пятерку. Типа вдруг последняя вещь что-то прикольная. He returns with some of the materials we need. We talk for a spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest, enough to point the way to the cores. Окей, а что-нибудь полезное можете сказать нам? I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. Ну, это немножко полезно. Давайте поместим. Я неправильно понял. А, хрен с тобой, старик. Kid ain't had enough of the Breaker's barracks. Takes practice, and a mighty strong bow helps too. Интересно, когда становится красным, это типа символизирует о том, что максимального урона или... Или о том, что в этот момент конфликт. А, да. Второй бейс. Я понял. Кажется, если атаковать через крит, то получится с первой попытки всех настрелять. Хотя да, он хрен с ним на самом деле. Давайте быстро соберем этот бастион. Посмотрим, что произойдет дальше. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Ребята, лучше сами убивайте. Можешь слезть. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. Пока что все, что мы делаем в этой игре, это берем где мусор. Это странно. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. No core, no surprise. Likely gas fellas are hiding it from him. He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Теперь они красные. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing,
and light enough to throw. Прикольно бачить, кстати. Я, конечно, не уверен, что значит нужно, ну, прибросать, чтобы бросали, но... Значит, тоже неплохо. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Them squirts just don't know when to quit. Предоставлять мне мачете. Что его и кидаешь, и она... Еще бьет такой. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Inside the forge, Kid can fine-tune those instruments of his. The little Zolwood oil on that blade shines like a light. With a good length of meat gut, that bow's like new again. Core ain't here neither, so he's gotta guess again. Never much cared for that big wide grin of his. Быстро заряжающийся лук, тем более. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Контратак работает только на шары. Заказалось бы, да. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. The blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crowd. And now there's a new marshal in town. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Я здесь падение за карту сумку. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Okay. Hearty punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Kid ain't finished here yet. Kid does it again. Only fair he decides what we build next.
Пусть будет. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. О, можно уже вроде слушать. Picked up traces of other cores while the kid was out. Ну и давайте найдем все эти ядра. Честно говоря, не знаю, значит, такого подхода сюжета, когда типа тебе ничего нормально не говорят. Couples used to walk the sundown path. Kid ain't here for pleasure though. Мне кажется, это не самый лучший способ подачи But сюжета. then somebody gets to the core before the kid. Floor starts giving way under the lighter's step. A single panic squirt could bring the whole place down. So could a reckless kid, for that matter. Fragments of the old world rain from the sky. Красиво тяжело, конечно, подкрадывать, когда снаряд. Security is all fired up. Блин, это здорово. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Not so much for noise and tomfoolery. Sky bridges link the path together. One of them bridges whips the kid along. Finds a spyglass, like the ones they'd used to search the stars. Air travel always was an iffy proposition. But calamity changed everything, even where the wind blows. Well, if we mastered the winds in the old days, we can do it again. But the question is, who else could have taken the core? Well, ain't no survivor stole the thing. Scumbag ate it by mistake. Tough break. Unlike the kid, that core Когда coming back. играешь с размером монстров, это прикольно. А типа по-прежнему бои не ощущаются как тактическое просто откликание врагов. Что можно еще сказать? No, they used to ship live munitions down the path. These wires to toss those things plenty far away. Even gas fellas need some shut-eye from time to time. They get real cranky and wake 'em up.
Quick and careful is the only way to Коррект go. был с очередной. In all his toil, Kid keeps coming back to an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? О, блин, я в это время микрофон в сторону отвел. Неприятно. So he didn't find the core that time, but that ain't about to stop us. Поехали, Берендей. We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we built. И мне как-то не нравится, когда вот так вот, типа, делать пытаются, типа, крутой голос, когда вот так приглушенно говорят, а это звучит очень тупо, на мой взгляд. То есть, если что-то хочешь сказать, говори прямо и нормально. И так... In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Ладно. Это было смешно. Of all the plans to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. Выстрел. Я уже дома достроиться, там дорожка, знаете, как всегда. He cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Core's stuck inside one of those fancy cages. Some of the stuff lying around is downright dangerous. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Что же может пойти не так? Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All Kid can do is wait. Shipments start falling in. Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Scumbags don't take kindly to interlopers. Игра всегда ощущается закликиванием. Even some gas fellas take his corner. Early pop that mean old foreman. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30, hard to tell. Squirts get real territorial around the core. Then a shipment of free samples shows up. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Troublesome scene, to be sure.
ain't all bad as a kid finds some spices from the motherland, tax-free. A few moments left, and the core goes free. 10, 9, 8, 7. You give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. Даже не знаю, что здесь говорить, потому что, ну, экшон так экшон происходит, причем, ну, довольно такой мало тактичный, который позволяет тебе все-таки не особо наклоняться и так далее, там. Просто главная проблема то, что вместе тяжело понять, что происходит. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. I still remember the look on his face after that one. The old world's finished, but the new world's just getting started. Не может доступно новые улучшения. С ними ничего не доступно. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. A bow and a machete, every bit as effective as the fancier stuff. Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Folks voyaged across the boundless sea to found Zealandia. It was good living here for a while. Я не знаю, все, что они говорят, это на самом деле ни хрена не значит. То есть, все абсолютно ни хрена не значит. Их слушать такое. Ну да, типа у них какой-то там свой мир был, но всем понятно, что этот мир ни хрена не имеет никакой логики. И они просто так выдумывают на ходу всякую. The dead welcome him with open arms. The calamity took everybody after all. Kid sees it plain, frozen faces all around. You don't much care to see him. Not like this. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. It was someone like him. Kid sees him there agape, in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Just ain't got time for answers. The Thunder brothers didn't make it. They never saw what it was like beyond the walls. И вот эти вот мосты, строящиеся перед глазами, тоже такая хрень, потому что ты хрен поймешь, куда они строятся, а стараешься самое быстрее пробежать их. They didn't make it. Grady Sr., Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survived as well. Kid does what he has to do. What do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. He's a proper gentleman, that man. His name is Zolf. No hiding he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Zealandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind.
both to him and to each other for the first time. Вообще здорово. For Zolf, Ceylondia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. The cores, they remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be all right. Well, look what we have here. Различные ценные вещи. Я просто бюро находок. Что не говорит. Lost and found. Here, kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Ого. Пыртвейн, лол. All it takes is some fragments, and the Bastion makes it good as new. Так, что-то острое, материал для улучшения боевого мачете. Покупаем. Ну-ка. War machetes are so quick, you gotta keep a good grip Мало on того, them. что криты раздаем, так еще супер криты. Интересно еще раз. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Хотя вот испытание для мачете я прошел. Мне оно нравится. Может, так и Windbag Ranch was built for gathering squirt extract in copious supply. Ain't nothing more healthful. Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife. Other folks came to train their throwing arms. Slippery little devils. Разбегайтесь. Враги разбиваются. Still others use the place to test their finest blades. Потому что они просто на меня пришли, это вот так очень тяжело подходить. Давай, давай, не отходи. Откуда, тварь?
Kid cuts all of them down soon enough. Но мне только эта хрень не нужна была, так что хрень. Все, возвращаемся. По идее, я так понимаю, я смогу до конца улучшить просто клинок и все. Kid comes back from Windbag Ranch, smelling good and right. Правда, долго не жевать. Шанс. О! Короче, 600 монет купим, все. И только пушка. There's only one way to Cinderbrick Fort. The hard way. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. The calamity was mercy, normal folks. The windbags ain't so lucky. They've been left to freeze, or starve, or face the kid. Мне нравится, что можно, кажется, мешать блоком врагов. Well, windbags young and old keep fighting for the fort. Kid can't hardly tell up from down after a while. Те же противные враги, слишком быстрая анимация. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Drove the windbags topside. A lot of them wound up here in this very fort. Could have been minding the business underground like in the old days. Дырпрол тоже на самом деле маразм, потому что их вообще не видно. Cinderbrick gave him enough heat and metal to munch on for a while. Well, the fort ain't theirs by right. So many of those sorry things hold up inside that old fort. Я так не понимаю, что я за выбрал, потому что просто подходишь и убиваешь, походу. Мне кажется, все красиво, много чего происходит на экране, но на деле ты за этим ничем не следишь. И все очень слишком быстро происходит, никакого нормального контроля. Трудно пытаться завидеть массы как элементы на экране.
где-то какая-то особенно разговаривали стрелялка, было бы еще как бы хрен с ним. Good thing the windbags don't know kids fresh out of health tonics. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Kid ain't afraid of getting burned. Просто секрет. Тебе тоже привет. Пытаюсь Bastion играть, не знаю. Просто очень много всего нехорошего слышал, но пока просто нормальная игра. They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. О, с другой стороны, нормальные игры тоже неплохо. Просто такое количество этих положительных отзывов я ждал, что больше от игры. Чем просто мозговая стрелялка. Как стрелялка битэмап называется такой. Типа приятно нарисован, но окей. They got something to gain, and only their sorry hides to lose. Kid takes down Glutus. Maybe it was Blandon. Здесь еще такая проблема, по крайней мере, я не вижу, когда врагов что атаковать. То есть для того, чтобы отпрыгивать от врагов, нужно видеть какую-то анимацию заятную, да? То есть, плюс еще вот эти вот слизь, которая... Ну, здесь она еще видно, что где слизь. Обычно она просто сливается с фоном, очень тяжело. The windbags finally get the message. Вот такой кристаллы более-менее прикольно собирать. Kid used to dream of getting a marshal's badge. Палец стало пробел макать. Сейчас. Как же это больно. The skyway's a welcome sight after all that. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Kid shows up just as Ulf's telling me about his own journey to the city. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. The valediction. Just another one of my sketches. Да, получили. Nothing more. Их они сделали и получили награду. Здорово. Points just don't get any sharper than that. Прям больше критов. И готово. Победа. Не знаю, может, за сегодня даже успеем ее пройти, потому что что-то, судя по No use прогрессии... praying to the gods these days. No time for it either. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the Bull, Pith Orchard. Place is a dead end in more ways than one. Да блин, неудобно немножко.
Well, the gods are long gone now, and the orchard core is long gone too. Pith stood for something once, something real. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. И яблочки. Что у нас здесь? Секретка. Pith makes a decent scarecrow, at least. Then Pith lights up like a rodeo. So what'll it be? Invoke the gods, or tell them off? Враги станут быстрее двигаться, быстрее атаковать и двигаться. Pith. Kid don't need favors from the likes of Pith. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Давайте пивом хрен знает, что нам даст. На экране сложно. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Наша главная враг это мы сами, на самом деле. И не лицом, а просто. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Ну, стреляй. Kid ain't found a core, but at least he found Zolf's precious shrine. Здорово. Now we can build a shrine of our own. Вот не знаю, на самом Oh, I деле. got some Читаешь, alternatives in как голос mind. читаю. Но большая часть, во-первых, голос говорит во время действия, неудобно читать. Ну, может, типа, окей, если чувак, который хорошо по-английски говорит и понимает. Для тебя небольшая проблема. Хотя в любом случае, это, знаете, типа, во время действий происходит и шум. Ты просто не понимаешь, о чем говорит, причем еще более печально то, что говорит диктор, это никакого смысла не несет. Он просто болтает, заткнуться никак не может. Riverbanks swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. She'll send some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nellie knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. A security skiff pulls up portside. Nellie's just another windbag to those guns. Пытается предупредить меня на абордаж, типа того. Just then, the windbags notice who she's sailing with. Просто недооценивать мощь мачете. Блин, если вспоминать мачете, я вспомнил в этом
постере. Я не помню, вроде какого-то дополнения. По-моему, как раз таки вот это, которое... Ну, ко второму посту дополнение забыл, там типа The Weekend. Там добавляется макет очень крутой, который как бумеранг. Ты просто вообще всех режешь им массово. Крутое, так приятно ощущается. Хватит прыгать, закрепали. Так, неприятно. Обызнаю. Какой дебил придумал. Давайте противник, короче, просто прыгает, да, знаете. К нему не подойдешь и... все. Типа, да, и вот тётка подбрасывает. Ну за что ты вот такого не можешь? Он молодец, да? Да, крутой противник. Так компьютерные игры делаются. Да, так и делаются. Then the kid hears an unusual sound, like 100 flapping wings. Peckers. They've been watching his every move. Как будто гость какой-то. Как падающий, знаете. Библиотека походу сами использовать кириллийское. They had their own eyes. Насколько возможно. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. He finds Weeping Nellie raring to go. Что происходит? Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. She's gonna need a little help with all them peckers. Traveler things think they're king of the roost now. Rest of us only wish we could fly in times like these. Security skiffs keep on coming, starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. Windbags getting even better idea. They aim to smash Weeping Nellie to splinters. Ну да, конечно, на их бажу прыгать нельзя. Ты типа падаешь. Отличная идея разработки. Well, it all proves too much for poor Nellie. She's just got to make one last stop. With her last breath, Nellie gets the kid to solid ground. Solid ground in Pecker country. Seems the calamity ain't hurt the Peckers' appetites. На необитаемом острове в каком-то стороннем измерении. Как это называлась игра по лоты, да, там же тоже по измерениям гоняли. Что стоит? They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoes them off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? A good couple of times. Now, listen close. You should remember this next part. Why go to Prosper Bluff? Used to take an enterprising man or a plain old fool to venture out that far. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Мои глаза говорят спасибо за такую вещь.
И лучше по ним сделать так, что персонаж не может попасть за границы карты. Это очень удобно. Я иду просто вот зажимаю S и D. How's it go again? И он все равно умудряется, видите, упасть, как бы не совсем горизонтально ровно это все находится. Yeah, that's the one. Да, реально, даже эти мостики, они как бы не на 45 градусов находятся. Что, конечно, опасно. Ну, может, какой-нибудь джойстик нормально играть, но на клавиатуре это неприятно. Какую-то поганую музыку нам купили здесь. Не знаю, может, каким-то хипстерам эта игра понравилась, то есть, или типа того, но в принципе да, там, но, честно, не знаю. То есть, причем это говорят, вот лучшая игра из этой студии, вот этих, которые разработали, то есть, у них следующая игра Транзистор, а еще дальше еще цепное название. Там что-то про спорт, короче, тоже лютая хрень, да? И говорят, то, что Бастион это лучше, чего у них было. И если это лучше, то у меня плохие новости для разработчиков. Если у них вот такая вот игра, это лучшее, что они делают. Типа, окей, нарисовано-то красиво, тут уже не придерешься, да, но вот только на где-то не увидишь, делать игру-то нормально. Это важнее, чем красивая графика. Ну, как по мне, я типа дурак, считаю то, что игры должны быть интересными, да. И сюжет должен быть стройным и понятным, но нет. Well, no point explaining what happens next, right? Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. And besides, it's like the song goes. Соткнисты. They'll be here before too long. Певица, блин. Полезно бы чем-нибудь занялась. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow her again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Kid's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Даже забавно то, что этот выбор между тем, что построить, он не имеет смысла, потому что мы в итоге построим все. Behold, the Pantheon. A Kobe. The gods never liked competing for people's affections. We tracked the final core beyond the city to the wilds. Вот что хочу сказать. Опять же, создается иллюзия чего-то, она здесь ничего нету. Просто пустышка красивая. Которая прям такая, вот, смотри, как красивая игра, прям как здорово нарисована. Посмотри, посмотри, как здорово, посмотри. Know what's better than having a slinger pistol in a fight? Прикольно. Heaven too. Savage things lurking at every turn. Kids faster in a slinger with those guns. Kid learns the hard way not to touch those things. Pecker's got the core, like that building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. О, чувствую, меня здесь так удовольствие. They shouldn't have let their guard down.
Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. Wallflowers survived the calamity. It toughened him up. Same goes for the kid. A handful of windbag shipments made it out this far. Кстати, в какой-то момент я начал типа ощущать, типа, блин, одни и те же баги. Kid's seen the last of them. Что за шанс встать? На миссии интересно, или как это работает? Короче, думаю, вот, больше новых врагов. Но нет, эти новые враги это тоже хрень. Ты тупо ждешь, когда они отстреляются, атакуешь. Ждешь, когда стреляются, атакуешь. Kids roused up half the wild by that. Просто Then kid gets the feeling he's being ворачиваться, watched. убежать. Not by me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged Так animals. все безопаснее будет. Hit him anywhere but the hindquarters and you only make him mad. Я понял, что The calamity must have scrambled their eggs. эти даже сами враги, как бы, они не дают тебе просто пройти. Я много раз про это говорю, эта система, когда враги не для того, чтобы создать атмосферу, да, создать какой-то там He's anxious to get интерес back. банально. Нет, они чтобы ты просто быстро не After прошел all, игру. he's got the final core. His journey's over, right? Лучше бы Well, история no. закончилась. It ain't. Not by a long shot. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says, but I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. Да плевать. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put her back together. The shards. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Купил, может, есть. Сериал. Мушкетон. Смертельный выстрел, уязвимое место врага. Finders keepers. Давайте попробуем. Мне пока нравится дуэльный пистолет хотя бы. Where whiskey has no scent, but tastes like a peppered boot heel. It's not for everyone. Takes a lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Да-да-да. Want to stay alive in the wilds? Pack a pair of pistols and a good blade. Надеюсь, поиск осколков надолго не тянется. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. Мне даже, я не знаю, You'll get комментировать lost здесь in that bog, I told the kid. тяжело что-то, потому что, ну, все, что происходит, это такой занудный экшен. Well, I let him go. Более того, этот придурочный What диктор else все can I время do? What could any of us do? постоянно что-то Zolf говорит, put us in a о real чем, говорит, ни о bind. чем.
hurt the Для Bastion нас вообще bad, это ничего не значит, что он говорит. but the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Вот не знаю, действительно смотришь на эту красивую картинку, и она приедается очень. Может, я, конечно, как-то неправильно понимаю, но восприятие очень, очень хреново. Я понял, взрывающиеся враги, то, что я люблю. Подходите, Адам. The dead welcome him with open arms. Kid pops him. О, нормальный враг. Better survivor. Надо бы еще снять эти самые усиления врагов, то есть тоже нахрен не надо бежать все это делать. What do you say to a kid who's seen too much? Я еще интересно, я не понял сейчас. Геймплей, рассчитанный на увороты, он по большей части тоже очень сильно замедляет игру. То есть, вот как там должно было быть? Я очень делал один уворот от врага, а надо два. То есть надо ты несколько ударов нанес, увернулся, подождал, когда он совершит серию ударов, свою под ним подбежал, несколько раз ударил, подвернулся, подождал, когда он свою серию ударов делает. Это все херня. Нужно делать так, чтобы именно геймплей был стремительным, чтобы ты наносил очень больный удар врагу. There's no way out. Kid can't fall, no matter how hard he tries. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid sets foot inside one of Ceylondia's famous watering holes. Security's just gonna head straight to him. Hotline Miami как-то попроще с этим сделано, да, вот если говорить, то есть ты очень мощный удар врагу. То есть там в Hotline Miami почти все враги, они умирают с одного удара. Единственное, что там замедляет игру, это то, что нужно искать момент, когда враг откроется, да, то есть когда они там проходят, какой-то стелс-момент. Если этот момент решить, в принципе, мы получим чистый такой геймплей, быстрый, как и надо. А не такой, где типа ты просто сидишь и смотришь, типа слушаешь басенки этого хриплого голоса дебильного. He sees what's left of the ripped walls, years of work undone. Говорит лишь бы говорить. He sees what's left of Piff, the bull. He sees what's left of his lifelong friend. His friend, he's come undone. He sees what's left undone.
Фига себе. Рядом кровать есть, и он уже решил отдохнуть. Thought we'd lost him, but he finally comes to. Наконец-то. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Всю жизнь. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Ever heard of a lung blossom? It's bigger than the stories say. The breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. И как мы должны уклоняться этих штук, если мы их не видим? Ну, то есть... Ну, вы понимаете, о чем я. Типа вот они стреляют нас колышками, а мы не видим эти колышки. They say one whiff of lung blossom can make you blind. Well, a kid prunes it down to size somehow. У нас хотя получилось обыграть смерть. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. Спасибо. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. A few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shard's got enough juice to spruce up any of these places. О, я понял. А это выглядит как-то, что стоит того. А, да, большинство. The city tried to use the shards to stake out the wilds. So much for that plan. Ankle gators used to roam the wilds, and they nested at Rothes Lagoon. Many a tale folks used to scare their children straight originated here. All kinds of beasts we don't know up from down, still lurking about. These beasts, they don't like company. Only the city's brushers knew their way around the lagoon. О, мало, звучит очень круто, видите, мы просто используем, и можно дальше пробегать, не обращая внимания на врагов. They used to think that ankle gators were extinct. That's ankle gator country for you. Well, they ain't. Turns out Queen Anne got a hold of a shard. Ankle gators love shiny things. Can't fight Queen Anne without the proper tools. They say you can't hurt an ankle gator unless it's raining. And it ain't raining. The brushers use their pikes to keep their distance around here. Now the kid can do the same. Очень хорошее оружие, конечно, очень нравится. Sharp sticks make Queen Anne nervous, so she backs off a bit. Хотя, вот еще более-менее, если вы ускорите, что-то интересное с этим будет.
Those pin cushions been living off the ankle gator scraps. Kid's got a mean throwing arm. Такое. Видите это на экране. Queenie leads the kid into some kind of twisted trap. One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch. He holds his ground. Seems the Queen's running out of options. The closer you get to an ankle gator's lair, the thicker the tall grass grows. Kid's gotta make a run for it. That old gator's right on his tail. А, я понял, ты ходишь по траве. Ага. Эта хрень тебя атакует. Want to get eaten by an ankle gator? You know where to go. Rotha's Lagoon. That ain't the sort of place you'd want to go by choice. Many a tale folks use to scare their children straight originated here. Can't get hasty in a place like this. All kinds of beasts what don't know up from down, still lurking about. These beasts, they don't like company. Вот, нет, честно говоря, не знаю. Какой-то совсем реально. Хотя нет, Бастион. То есть, слишком быстрые, резкие анимации и так далее. Это прочие вещи. Слишком много всего на экране, застреливающие враги. Нет, нет. Я считаю, это полная херня. Пойду вычеркну. Так, ВК, список игр. И надо будет написать то, что игра не очень. Мягко говоря. Игры пройденные. Вот, надо добавить. Игры. Дроп. Ну ты и я. На стриме. Добавляем Бастион. Во. Ну что могу сказать? Наверное, типа короткий стрим, но меня серьезно этой херни не хватит. Я и, ну, может, запись дарю, посмотрим. Потому что, ну, действительно, полная ерунда, а не игра. То есть вот так вот делать историю, так вот делать геймплей. Нет, нет. Это бескусица. Разве что, типа, за звук и картинку давать оценку хорошей игре, как сделали игровые СМИ. Не знаю, это полная ерунда. Ну ладно, в любом случае, всем всего хорошего и пока-пока-пока. Может, чуть попозже подрублю, хотя вряд ли. Посмотрим. Ладно, да. Всего хорошего.